Hello, fellow Biafrans, lovers of freedom all over the world. My people, we have come today again, the 24th of February 2025. My people, I am here once more for us to continue to talk about Biafra. Biafra is our nation. Biafra is our religion, and we must evangelize. Wonderful Biafrans. Today being 24th of February is Monday, that Biafrans sit at home in homeland. And we all know why our people in homeland are sitting at home. Our people in homeland sit at home because of the kidnap and detention of our leader, Mazi Nnamdi Kanu. Our people are not happy. They also use that medium of sit at home to let Nigeria government know that we Biafrans, we have had enough. We no longer want Nigerians in our territory. We no longer want Biafrans who are politicians in Nigeria government to encroach in what we do. So our people, Biafrans in homeland, they had a wonderful and successful sit at home. With that sit at home, they are telling the world that they are now ready to go. The governors who are detaining, sponsored the detention of our leader, Mazi Nnamdi Kanu, are the same governors sponsoring the detention of our prime minister in Finland. Unfortunately, everybody must not agree, but this is how it is. So, my people, sit at home in Biafra land was a very huge success. It was a successful sit at home. You all know that recently, Madam Ngozi Orabueze, who is being used by Nigeria, sabotaging what we are doing, was kicking against it at home, which was exactly what the DOS that sold Onyendu Mazi Nnamdi Kanu did when Mazi Nnamdi Kanu was detained and our Prime Minister Mazi Simon Ekpa introduced sit at home. The DOS kicked against sit at home, and the COS, Madam Bao Bao, is doing the same thing. My people, recently in this same month, February 2025, we have heard series and series of confessions. One of the major confessions that is shaking the zoo today is the new book written by Babangida. You all know that Babangida is not an Hausa man, but by way of extension, the Fulanis are claiming that all those areas are Hausas because they want to be using them. Because Fulanis are very minor in number, in population. There are only 13 million in Nigeria. The Niger area, as was named by Lord Lugard and Flora Shaw. You people knew very, very well that that country came as a result of the 1914 amalgamation. They never consulted our forefathers. They never did anything to let us know, because the cultural diversity does not conform. But they did it regardless of all the protests. About women riot, protest was in 1926. All these protests were disregarded, and they continued to form Nigeria as Lord Lugard saw it as a way of benefiting themselves and benefiting the Fulanis. Till tomorrow, the Fulanis are still pushing high
harder and harder to own the whole country. But I tell you people, by the special grace of God, it will not happen. The confession of Babangida in his book, I will allow a voice to read part of those books to know that the hatred Nigeria or Zoo government had for Igbos is just out of jealousy, out of wickedness, out of nepotism, out of deceit and lies. But God said it, that any foundation that was built on false foundation is only a matter of time for it to collapse. My people, my fellow Biafrans, let me tell you this. Time has come for us to rise. Time has come for us to focus. Time has come that we should look at our counterparts and see the way they are walking, and we will double our, our steps. The Fulanese came to that zoological republic as very violent people. Marauders that they are looking for a place to settle. And they saw Nigeria as a very fertile ground because traditionally, culturally, naturally, we are very peaceful people. We are not as violent as the Fulanese. But the only tribe that the Fulanese are so scared to their bone marrow, are the Igbos, the Southeasterners. And since that 1914 till tomorrow, the Fulanese are not giving up. So my people, we should also rise up and not give up on our father's land. We can't give up. Babangida lied, or Babangida or Gowon, when he went to Aburi in Ghana, 1967, to talk with Yakubu Gowon. Yakubu Gowon agreed, but the lies that Nigeria Foundation was built on will always play up to counter any truth. Everything that other African leaders agreed for Yakubu Gowon and Ojukwu to observe, they agreed when they came to Nigeria, being the land of deceit, being a country enshrined in injustice. They overturned everything. They want to finish the Igbos. But unfortunately, the Yorubas, who are always enablers of evil, they were all getting it all wrong. Till tomorrow, they are still destroying the properties of our people in Lagos because of that hatred that the Yorubas and the Fulanese had on the Igbos. But God is exposing them. So that is the outside confession, but the confession within our Biafra struggle by Adadio Rama will convince those who are still following them, following Madam Bao, Ngozi Orabueze, that same influence of 1966 massacre of Igbos in the north, caused by the hatred of the Yorubas, that it still lingers on till today. That an Igbo-speaking woman would want to destroy what their people are fighting for. That's why I have this picture of our Odumegwu Ojukwu on this place, to remind us where we started from, just like Osman Danfodio started in 1808, telling his children, if he is not alive, they must dip the Quran on the high sea. But that will never happen. It's a dream dead on arrival.
We will not allow that to happen. It's not in this century, not in this world. It will never happen. So, my people, I will acknowledge those who are here and say thank you all for coming to listen to what I have to say today. First of all, I said that our sit-at-home was well observed. It was on the internet. I can no longer I couldn't put the video of the sit-at-home. It was successful. Our people are steadfast, regardless of what they are going through, being fast. They are steadfast. As Onyendu told us, that we must remain consistent. Consistency is the key, and our people observed sit-at-home today. So the revelation of all the confessions being made this month, the one made by Babangida as an external confession and the one made by Adadi Orama, I will endeavor to let you people to know what is happening and to tell you people that God is with us. I know God is not a magician. I never expected that this Biafra will just come like that. It will take us time, but finally it will come. So my people, I'm going to use this as my jingle today while I welcome my brothers and sisters, Don Mwapale. Thank you so much. Eukaria, you are wonderful. Wisdom, I welcome you. BMO, my big brother, I love you all so much. Isaac Success, Dalo, thank you. So let me play the jingle with our Odumegu. Yes, my people, Omo Biafra, gini ka m ga-enye unu? Tata, my people, unu ga-ama na onye Chukwu nyere aka, my brother Chibike, thank you so much. Thank you for joining all of us. Please, if anyone needs to call, the number is displayed, +4473 7738 6227. Just call me. I will answer you. We are here to talk to ourselves. Ndị be anyị ndị bi n'ụlọ ekenekwa m unu. Afọ m n'unu mere ezigbote sit-at-home. Ọ ga-adịlụ nwoke mma, dịlụ nwaanyị mma. Dịlụ unu mma na eke, dịlụ unu n'olie. Dịlụ unu n'afọ, dịlụ unu na nkwọ. Asị m ka m kọwalụ unu bụ ndị be anyị na ife dị mma ọ da-abịa etu esi chia, ọ na-afịa arụ, mana unu jisi ike. Anyị kenelu unu bụ ndị na-anọ n'ụlọ na-akọwalụ ndị gọvanọs na ojiji faji Maazị Nnamdi Kanu na ọ ga-abụrụ ife na n'iyi. Ojiji fasi ka ejide awa PM, ọ ga-anyụkwa afịa. Asị m ka m welu ohere a kọwara unu na o nwelu onye a na-akpọ Babangida, o wee nụso anyị ọgụ na 1967 wee luo 1970. Ya bụ nwoke ichekie from 1967 wee luo 2025,
Unafuna ife obo bụ 52 years. 52 years ka o teki ka eziokwu wee pụta ife. Maka na anya bụ nwoke si na ọ dị ka ọnwụ ya olubego. Gịnị bụ na ọ ma anwụ? Ọnọka Chukwu mụma wee rapụfa ka fa wee saa anya bụ asịsa anya bụ nwoke sa na nke ada dị ọra mma na asa ka nchọ ka unu wee maa na ọnwa Febụwarị a ka Chukwu si n'ife niile a ga-abịa na mmezu, ka ndị mba ụwa wee nụ na anyị nwa bụ ụmụ Igbo na ụmụ Biafra onwere ife anyị melu ndị ilo, onwere ife anyị melu fa. O nwere one of our brother, m ga-ewepụta voice ya ka unu nụkwa ife okwu oge Charles Soludo na asịnya bụ nwoke na fajekọ ka faje kwụọ ndị Fulani ụgwọ na ndị be anyị gburu ndị befa. The man wee tie, m ga-egosi unu vidio ya bụ m ga-ewepụta the voice ka unu nụ. So ndị be anyị, onye ọbụla jisi obi ike na ife na-adị mma na afịa arụ. Anyị ama ewelie na Chukwu bụ magician, mba. Etu a isi aga kịta, iwu bụ na Biafra ga-abịa. Biafra ga-abịa lili. You know? So my people, onye ọbụla na-ege ntị. Network, credit ngwa. Kedu ebe m kwurutere okwu? Esi anyị nwa na-eje na-akpọ meeting. Ndị one ka anyị na-eti na. Ọ bụ ihe m jụrụ unu. Yes. Ọ bụ ka unu si bụrụ ndị na-amarọ ihe ọbụla. Yes, ndị be anyị, ewetalụ m this voice. Otego voice a pụtara oge PM anyị nọ. Ewu nwanne m, thank you so much. Ikuku na onye ọ ga-adịlụ mma, thank you for joining. Biko nụ ndị be anyị, onye chọkwalụ link ma ịkpọ m na phone, this number dị ebe anyị akpọ. Maka na ife nja like, ife oji adị m mma ka unu na-akpọ oge ụfọdụ bụ ọ na-ada adị m n'anya ka ndị be anyị na-eluzokarị ife n'oge. Onye niile pụtara n'anya agbalụ na-eso onye anwa. Ịma ajụ kedu ife onye anwa na-abịa ime. Ịma ajụ kedu ife onye anwa ji, kedu ife ọ chọrọ. Ife anwa ọ chọrọ ọ ga-abalụ gị ụlọ ka ọ na ọ ma abalụ gị ụlọ, isobie. Anyị niile mana ife nji wee kpọọ vidio izizi mkpọ egwu a mkpọ picture ọdụmegwu Ojukwu dị bụ ịlụtara anyị na anyị na ndị Fulani na-anụ ọgụ. Fulani bụ fa bụ Nigeria government. We are fighting with Fulani people. Ndị Fulani dị ka ndị Gypsy, fe nwere settlement, onwere ebe bubefa. Mana fa bịazi na Niger area. Lord Lugard bụkwa onye Britain, ya nyere unu ya bụ afa. 1926 ka ụmụ nwanyị Igbo, ndị Efik, ndị Anang, ndị Urobo melu protest akpọnya Aba riot. So na anyị na ndị a bụrụ ofu. We are not the same. But Fulani na-elote ife Usman Dan Fodio Nnafa bịalụ na 1808. Ife ọ gwalụfe oge anwa fa ka na-elotie. Na fa ga-edi the high sea, fa na-elotie. Thank you, Amada TV. Thank you so much for joining. I appreciate all of you. We must continue. We cannot give up. Anyị chọrọ ka ndị ji Maazị Nnamdi Kanu na ndị ji our PM ka fa ghọta na ọ bụrụ Biafrans and na fa bịara igwu egwu na fa dị serious and na anyị nwa bụ ndị na-esofa. We cannot give up. We cannot give up. Ndewo don. Anyị kwụsị kịta, ọ ga-abụ ififele na Fulani dị only 13 million meriri anyị. Fama emeri anyị
maka na ịrapụ obi ụlọ nna gị dobelu nna nna gị, ụwa gị ama dị nata na mma. Ịnwụgodo anwụ, ajọ ife ga na-eso gị. Anyị ga-azọgide anị nna anyị a wee nwetie. My people, we can't leave it. We want our freedom, we want our land. We cannot be Fulanized nor get Islamized. It's impossible. Ndị bịara abịa, anyị anọdụ ebe anyị na-agba from pillar to post, na-akọ nwa anyị ọnụ. Ndị bịara abịa anala anyị ana nna anyị dobe. Ọ dị shameful. Ọ bụrụ ife a na-akọ. Ife nji eme vidio Adadiora mma, ife ngeji wee kpọọ ya bụ ka ndị anwa ọ convince, ndị o deceive, wee nye Ngozi Orabueze ọnọdụ ka fanụ na o mesịrị wee chọpụta nke bụ eziokwu, wee rapụ the woman. Na nwaanyị afọ abịara ịzọ Biafra, ife ọ na-azọ bụ ọnọdụ nke nyanwa na onwe. Maka na ọ bụrụ na ọ bịara ịzọ Biafra, PM ezigo ozi zie ya sị, do not form another government, fall back to Biafra Republic government in exile. Osi ndị otie nọ USB wee na-aghọli ndị be anyị. USB bụ the name of our nation, mana Biafra Republic government in exile bụ the government nwelu legal right to be established abroad, registered abroad. Dịka etu ndị France, unu niile ma maka France oge Charles de Gaulle na-azọ nwere onwe nke fa, obi na London ebe unu na-anụkarị afafa. So we have right. Ngozi ji aghụghọ wee bịa, Madam Baobab o were aghụghọ na-asị unu na nkere mere nke a na o mere nke o nwere ife nkere mmeri ya. Ọ chọrọ iji afa nkere wee ghọgbuo unu. Ngozi wee Adadiora mma wee yuzuzie ha platform wee finish okwu. So unu nwa bụ ndị ọghọgbu, unu ga-ege ntị ka unu nụ ife okwu, ka unu wee malụ na unu etesịrị ịnọ ebe anwa. Fulani anala anyị. We have to come together to donate. You don't have to mention your name, but donate to where your money will get to our angels. Ndị na-anụla anyị ọgụ, Fulani ji aghụghọ wee na-eso anyị. Ndị ọcha jikwa aghụghọ wee na-eso anyị. Ndị ọcha pụta fasi na fada emezi slave trade. Fana use all the leaders of African nations wee na-aghọli unu. Then Fulani yuzuzie ndị governors unu wee na-aghọli unu. Ndị governors unu bụ Fabuda People's Club. Ngozi si unu na ya bụ member of People's Club. So no ka unu wee na-aghọta ka ife niile abịa anyị na-aya etu o si aga. Maka na ndị ọcha bụ ndị aghụghọ. Onye ọcha ga-eyuzu nwanne gị wee nweta gị. Fulani ka fa kụzilu fa mụtara ya. So ka anyị mụta how to be strong, how to be together, how to be obedient. Our PM bụ a man amụ na 1980s, but o wepụta ndụ ya, wepụta onwe, wepụta his life wee na-azọ unu. Ọ sị unu mee nke a, unu ama-eme maka na ọnọrọ ya. That's why we no longer listen to him. But ọ gwara unu last Friday, our APM gwara unu na o zitere ozi si na ya ma nọkwa ebe anwanya nọ forever. So my people, we are talking to the world to know what is our problem. Hello. Hello. Hello, good evening. Can you hear me? I'm hearing you. So I'm not speaking on your program. Yes, I am. You can call later, unless you want to speak to Biafrans. Okay. Let me speak a little bit.
Let me contribute. Can I carry on? Go ahead, go ahead. And make it brief, please. I just started. Okay, good evening, Biafrans. Please, our sister have already said it all. If you see the strategies they bring, since Babangida is confessing, say it was not even cool. This is the strategies they are bringing to stop because they know that Biafra is coming, really. Because of what I've already seen our leader display in the court. So they are now confessing. So this is the strategy they want to use to say, if they want to see this is the time they want to kill. They are going to kill us. That is the thing. They need to forget about Biafra. That is why you see all this thing. They started again. Because after now, they start killing Biafras again. They want everybody now to backslide for what is apportioned, but it's not going to work for them. As this is very take this opportunity to tell our people. Any people that will go and collect money for the genocide that the Nigerian government have killed Biafrans a lot. You want to say you want to collect about how many amount of money they say they want to should go and give them. The blood of the Biafrans that have already wasted, you keep promoting them. Their family, their generation. When they talk about the visa and that's the Kano. Where are they going to go? Where are they asking the government to go and give them money? They want to go and collect the money of the Nigerians so they have killed our children, kill the women, kill our beloved ones. They want to go and use and collect money. The God must surely commend them. Let them go and collect the money and see what will happen to their generation. My beloved sister, please carry on. Thank you. You are in the right track. Thank you. Thank you, my sister. Thank God you. bless you. Bye-bye. So, fellow Biafrans, you have all heard this confession they are making is what I will tell you people that God is with us. The hatred the whole Nigeria have for Biafrans, particularly the Igbo Biafrans, is out of nothing. They cannot tell you why they hated the Igbos. They cannot stop hating the Igbos. Therefore, as we have decided now to pursue and work on our freedom, let us continue. Do not look back. Babangida confessed. I will play the voice that read out some of the verses of what Babangida wrote. And you will all know that Babangida kept that secret. But now, according to him, that he feared that he is close to his death because he's now on a wheelchair. You can imagine a gallant military man being wheelchair bound, that the going is no longer good. After 52 years, he decided 1966, they formed coup to bring Awo out of prison. And that was Yoruba coup. They turned it to be Igbo coup. And they hated Igbo so much that Showore of Sahara Reporter wrote it that there's a memo that I rule Nigeria. Just out of hatred, sheer jealousy. Even after the war, we came back and overtook all of them. They started demolishing all the Igbo houses in Lagos and in the north. But the painful one is that one of us, women like me, our sisters, onye gị na na-achụ nta, unu na-achụ nta oke o, unu na-achụ nta nchi, maọbụ nta mgbada, ọnụ katasị na ụkwụ gị dị ka ụkwụ mgbada, ịma na ọ chọghị igbu gị. Mmadụ dịka Adadiora mma na-ada etu PM afa, ọmalịcha afa niile dị n'ụwa ọ na-etu PM. Mmadụ wee bịa imebida gọọmenti ya mara, unu ga-anụ ife okwu kịta.
All manner of two governments. Or where any country in this world will two governments, let alone a country can as of freedom. In actual two governments. So her confession, na confession no Babangida can actually focus because only if that confession negotiate. Acting Prime Minister. Nke ụmụ nwa vote, ama onye vote unu. Ya nwatinyere onwe ya. Anyị ụmụ nwa ama ya ma wasụ na acting Prime Minister. Una nuge osi no acting Prime Minister. Ni amara onye vote no nya nwa vote lo onwe. Maka na onye no matter how slow or how sharp it is, oji we na deceive ndị be anyị so much. Oji onu a we destroy ya the what will I call it? Akaje just we mesia our keifenga kponia na Finland we bata ya na Ngozi bido. Ngozi we na use platform ya we na eme ife niile ọ na-eme. Ngozi bido nkeresi ya nkere asịrị ya. Ifugo na ụmụ nwaanyị bụ Delilah na fa jụrụ eju n'elu ụwa na-egekwa ya ntị. Local acting Prime Minister. Ile ma ọ bụ Chief of Staff. From Chief of Staff, acting Prime Minister. EPM. So the quick EPM. Ana m abịakwa BTV ka ile wetara gị. Enwedịkwa ebe ọzọ ị ga n'ụlọ oge kpakpando ihe na-emenụ ọ naanị n'igwe okwu okwute BTV. Mana tupu anyị agaba n'iru, anyị chọrọ ka ịmata ala ofu gọọmenti ka anyị nwere. Ofu gọọmenti ahụ anyị nwere bụ Biafra Republic Government in Exile. Enweghịkwago ọgbali ihe niile ọtọ ka o si reme nke ntị ka eme ya. otu nnọkọ ezinụlọ Ada mmụọ na-ekele. Otu nnọkọ ezinụlọ ịma na-abịa n'ụtụtụ nsị na mma abịaghachi na ngwụ na ebe nkwụ. Ka ọ gwụ na ebe nyakwụ ọ sị na ya bịalụ ka ya gwụ unu ebe nyakwụ ka unu wee fịa. Ife a ka eji nwayọọ wee chee echiche wee cheba ime. Ọ bụ na ọ chọrọ iso Biafra Republic Government in Exile, ọ kwụsị ọ sị na ya na-eso USB. Gịnị bụ USB? United States of Biafra. Yes, ọ anyị na-alụọ na Nigeria. Na Biafra, I beg your pardon. Anyị na-alụọ na Biafra land. Anyị register bụ obodo anyị. Ọ bụrụ you can register your country in exile. You can register your government in exile. If I before keji nwayọ wee jụọ ajụ, wee jụọ ezigbo ajụjụ, ọ ma mmadụ dịka Biafra Unite. Ndị ọkeji ejụọ ajụjụ, mana ịma na anyị bụ ndị Igbo. Isi ike anyị erika, oke amamife anyị erika. Ọ bụrụ na ị mara something, ịjụọ ajụjụ. Ịjụọ ajụjụ. Kedu the difference? Onwe wonder ọ na-eme program. Mgbe na scroll wee fụ na ọ nọ on. Mgbe si ka nkwụsị. Mgbe na-ege ntị. Somebody na-ajụ ya sị ya, kedu the ife COS mean? Nya position Ngozi hold oge Prime Minister anyị Maazị Simon Ekpa nọ. Osi onye anwa nọ second in command. Ifuge ọ bụ na ị mara something, ị jụọ somebody. Anyị niile amara onwe anyị before. Ma no from Ojukwu to Wazirike, from Wazirike to Maazị Nnamdi Kanu, from Maazị Nnamdi Kanu now to our Prime Minister. We have to really liaise with each other. Hello, Chenna. Thank you so much. Ndewo. But ojuru ajụjụ, ọmachanye a na-achọ government because he hates somebody. This Biafra government in exile, onwerokwa na onye ọ bụ afịa. It is the general name for all of us that our PM Naza Simon Ekpa eminụrụ n'ọnya nwe Biafra. That na Ojukwu bido Biafra, ominụrụ n'ọnya nwe Biafra.
Hello, Chinenye, thank you for joining. Thank you so much. I appreciate you. Daalụ sọ. Nwaanyị a wee machanie, wee solu Madam Baobab wee kunie. Because na ọ chụrụ ya kịta, because onye get 2 months suspension. That's why o ji wee bịa na-eme this confession. But nwaanyị a ọ bụrụ na ọ bụrụ Chineke bi n'igwe melu ka our PM to establish this government, my people, ndị akwatusigo this our struggle, but they can't do it. God is with us. Na-egekwanụ ntị, lotakwanụ na program a bụ ịkọwa all the confessions, confession Babangida na confession nke our sister Adadiora Mma. Anyị ama ekwelu maka na mmadụ bụ ajọ nwa, iwufuo ya na mmiri eji wee wụọ ya arụ. So she is still our sister, and she's not going anywhere. Ọ sị na onwere bịa ga-eje until PM apụta, until onye ndu apụta, or ma mbọsịfa na apụta. We have to march on. We are not giving up. We can never give up. Or if a Nigeria government teacher, we will not give them that satisfaction. So Ada, ị ga continue. Bịa welu platform gị dozigharịa ife imebi. My people, na-egekwa ya ntị. Otu nnọkọ ezinụlọ ụlọ mana ibe anyị ji wee biwe otu awụ asụsụ Igbo, omenala Igbo, ife gbasara Igbo. Emechaa wee fụ wee wụ na m nọ na gọọmenti ọgbata obi. Wee sị na o ya adịkwanụ mma anyị enweghị na-akwado gọọmenti anyị. Wee na-akwado gọọmenti anyị n'afọ ọgbata obi. Ụmụnne m na-akwado ọgbata obi na-amakwara na anyị bịara, na-akụkwana anyị, na-ewele anyị, nabata anyị. Ụmụnne m, ya ka m ji agwa unu n'ụbọchị nke tata gawa ewemele ọgbata obi. Ka elezila ọgbata obi nwanne m, esi ka anyị kwado gọọmenti nke mma na Ngozi Olabaeze bụ chief of staff. Ebe ọ bụ chief of staff, onye nwa ka ọ dịrị iwere ọnọdụ. Unu anụghị? Maka na ọ bụ chief of staff na ọnya ka ọ dịrị iwere ọnọdụ. Ọ bụrụ na mmadụ na ịmara something na ịma ajụ ijugodu na ajụjụ. Anyị je declare say the restoration of Biafra government in exile na Finland. Ewee nata, gịnị ka anyị tosili ime? Anyị tosili ịdịkwa na-atụ ụtụ etu anyị si atụ, ka e wee na-enye ndị na-echedo obodo anyị, wee na-achọkwazi ndị ga-erecognize anyị. Gị na Ngozi manie, unu manie, bido na brainwash ndị be anyị nke dị egwu. You know, ndị Igbo tụrụ inu si na ife ahụtalụ n'akụkụ ite na ọ na-aba n'akụkụ ọnụ. The woman na-eyuzu si gị wee kpokọtacha ndị be anyị niile, onye ọbụla banyelie, o wee malụzia na Adadiora Mma na onye asị. Maka na vidio m gosi last week, ọ nọ ebe anwa wee kwuo si na ife niile ọ na-ekwu na ife o kwuru bụ asị, na onye asị, onye gezina ya ntị. So let us continue. Kịta anụnwa, ọ bụ na nwaanyị a chụpụrụ ya, Ada ọ ga na-ekwu okwu ọ na-ekwu na. Mana ọ makwa na ọ datsema ọgbata obi nabata anya na ndị nnọkọ ezinụlọ na ọnya fọmụ this government. I na-esie n'azụ. Because my people, there is nothing you will do in this world without being organized. And as we are organizing it, you must have a leader. Our PM was leading us very, very well. I know he's a human being. Nobody is above mistake. But his correctness is 95% more than his mistake, if there is any. One Solu, Madam Baobab na-achọ power. Wee je convince ndị be anyị
twist the mind of Ndebanyo for the seeking afar the confused. Some will tell you, I don't know what is going on. If I fight to see the Nabia, Nako, Nam Efelemboa, Mana, all that Potago na Ige, so that our people will hear and know that Adadio Rama, ni for follow Naka, Madam Baoba, Ungozi or Abueze, no for Oziquia. So Kunu Wena Chitazu, Bia to Biafra government, Biafra Republic government in exile, Bia to Tunu, Kai Wechedo Budai, otherwise Fulani Ganala Anibani. I'm not know of wage of poison now. Or when I will on. Or when I got. Make it. Anaga kosi aga na fi onesi afia. Anaga kosi aga na fi onesi afia. No. Afọ gidezi mi ọwọzi ibe ntụwala n'anya ka a na-emezi. Oh. Wee fụ na ngọbụzọ ọla bụ eze. Awọzi ife ahụ ọbata obi edobele ka a na-emezi. Ọwọzi ọbata obi esi dobe ka o si emezi ya. My people, have you seen it? This very confession is different from the one I played last week. That's why I'm playing it. For those of you who do not understand Igbo language, because Biafrans will have many languages, but we will be resolving it. She said that as she helped to build Ngozi up, as time goes on, she started discovering that is not what Obatobie, which is our prime minister, is not what he kept, that she is upholding, that she is doing a different thing, which is why we call her sabotage. You know, when they call you a saboteur, some people will think, oh, you are striking a dagger at someone. The action of distracting people or plotting against what people are doing is sabotage. She is sabotaging our freedom, our fight for freedom, our fight for liberation from the hands of terrorist Nigeria. That is what she is fighting. Ngozi is selling our people. First of all, she told you people that she is a full-fledged People's Club member, which is where all these governors belong. So she's their member. So how do you people think that this is what she's doing? When she came in, she donated 10,000. Hello, Oni, thank you so much. When she joined this struggle in 2022, I mean Ngozi Orabueze, she donated 10,000. She donated 10,000, and she works in a mental hospital. Do you people think that that is her money? That's why she brought Fulani account for them to pay back that 10,000. You people should be adding 1 and 2 together in this our struggle, because anyone that is fighting for freedom can behave like a mad person. We want to go home. That's why we are behaving the way we do. We don't come here to do political correctness. No. I demand Makanandi Fulani Nebu Munai name our land. You know, they have desecrated our land so much. Fane Melusia Nibani with Obalu Munani. Then come I put together. I am now about 1 by 1. Etu Akandi, same governors we kunata our leader using Ejiofor and DOS. Then Ifemelu our PM, Sina Kawanya, Yanandi governor. The first confession omel, Boniabu full-fledged member of People's Club of Nigeria. Kedundebo People's Club, all the governors. All of them were members of People's Club. A cult, cultists, or Ifefabo. People's Club will be called.
Adediorama failed to realize no goya na nwanyi ara. Na nwanyi use her brain wey deceive only Biafra. That's why I am playing this very version of her confession, and I will play that of Babangida, and I will make my conclusion with this bombshell video. My people, you have to come back to Biafra Republic government in exile and make your donation. We cannot allow Fulani to take our land. Yes, my sister Chinenye said, Adandi Nandi Sabo is an evil woman. What she said today is not what she is going to say tomorrow. I know. Mana Okwefo, you see this, their ploy. We have known them. We have now studied them and we know their modus operandi. We will follow them that way. Yeah. Today she is beginning, she's begging Ngozi or Abu Fulani again. Oh, really? Today? Wow. Because she felt, she's now feeling like a blind person. She doesn't know what is going on anymore. Probably that's why she's begging. I will go and check out that. Thank you so much. nke nwere ihe niile gbara na n'ezi nọ n'efere mba na onye ọbụla na-eso nụ ma ibe na-eme ụmụnne m n'ọdụ na ibe dị m mkpa ụmụ ndị Igbo ana Igbo nna ibe dị m mkpa ana Igbo nna anyị kwụle Ngozi Olabaeze wolowolo acting prime minister nke ahụ mụnwa vote ama m onye vote unu ya nwa tinyere onwe ya anyị mụnwa ama ihe mmawa asụ acting prime minister usoro kwuo acting prime minister ihe mmanwụ ọwụ chief of staff from chief of staff no acting prime minister Una nuge so kwuo DPM ana m abịakwa ifuge no nyanwa tinyere onwe. She put herself there and she had acting prime minister and she followed them. They called her DPM and she joined them calling her DPM. You see her confession. And my sister here is telling me that today she was begging Ngozi because she now felt like a blind person. She doesn't know what is going on anymore. So she has to beg. But let me tell you, with her begging and with Madam Baobao Ngozi, they cannot do anything. Where is DOS today? Is Ngozi bigger than the DOS? We will keep them where we kept DOS. It's a matter of time. Let's continue listening to her. iji ebe na-akwado Ngozi Olabaeze ka m na-ekwu maka ya onye ka emechaziele Ngozi Olabaeze rụzie onye ilo ya nke bụ na ọsịsọ ụmụ ndị gboo ụmụ Biafra onye sozi na mụ na nne ya asị nsogbu adịghọ mana ọnwụ ya nwe nsogbu ihe nji wee bịa kịta anyị gwawara na ada ndị mba na ndị ekete anaghị akwado Ngozi Olabaeze na gọọmenti ya. You see, Niada kwado Ngozi Olabaeze na government ya. Na ebe enela abata obi anyị niile ma ogo 2 na Nigeria puku halal na-etinye fa n'amị Nigeria. Ngozi Olabaeze gọọmenti puchi machi ekwe emeso na part of that na-elekulutu onye na-egbu ụmụazị baanyị aka na-egbu ọchụ aka gburu ụmụazị baanyị ọnwụọkwa otu baanyị wee lekulutu obe were tinye na Biafrans tinyebe na ndụ I never see something like that happen. At this stage, all my other condemn was something like ekwesị. Na Biafra na ya lukwe
Hey, okay. Let me stop my program. I decided to go. I wasn't interested. The man interested doesn't mean that my man was there. I'm only Biafra. I have my platform. Enjoy Poku Basa Biafra. You are letting on chapter on Nigeria. My people, you know, we have a team, the Biafra government in exile media team. They have just called us, my minister Sonny and Vam. They say we are going online. I will apologize to all of you, but join us. I will continue this program tomorrow. I will just leave it this way. Tomorrow we'll continue. My apology once more. You know what we are doing. We are always at the service of Biafra Republic government in exile. Anytime it calls, we have to answer. I thank you all for joining me, but trust me, we will continue this tomorrow. Thank you so much. All hail Biafra. Peace, progress, unity, and equity. Thank you, Floxy. Thank you, Chinenye. Thank you, my people. Let me join them and join us, if you don't mind, in the next 2-3 minutes. Just join us.